In Kupiansk direction, the assault units of the Zapad group of Russian forces captured 2 strongholds during offensive operations, killing about 30 enemy servicemen. At the same time, Russian troops repelled 4 counterattacks launched by the forces of up to a platoon each, supported by armored vehicles detached from 14th, 43rd, 44th, 67th, and 115th separate mechanized brigades, and 68th separate Jaeger brigade. Total enemy losses for the day amounted to up to 3 platoons, 2 tanks, 1 mortar crew, and 2 Cossack armored personnel carriers, said Russia Defense Ministry in an official statement August 27. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, Ukraine Air Forces made 2 strikes on control points, 10 strikes on personnel concentration areas, and 2 strikes on the enemy's anti-aircraft missile systems. Units of missile forces and artillery hit 2 anti-aircraft missile complexes, 1 personnel concentration area and 4 artillery mines at the enemy's firing positions, wrote the military statement. More than 40 combat clashes took place during the day. President of Ukraine Volodymyr Zelensky ordered a specific investigation according to 2 aircraft incident in the Zhytomyr sky. The investigation into what happened is ongoing. It's too early to talk about the details. Of course, all the circumstances will be clarified. Of course, Ukraine will never forget anyone who defended Ukraine's free sky, said Zelensky August 26. The Air Command of the Armed Forces of Ukraine confirmed the collision of 2 Ukrainian aircraft over the Zhytomyr region on August 25. It is specified that it was not the MiG-29s that collided, but the training L-39s. The wreckage of the Ukrainian L-39s that collided in the process of preparing a demonstration performance for the Aviation Day of Ukraine. In total, 3 pilots died, one of whom was a pilot of the 40th Fighter Tactical Aviation Brigade. The pilot had over 14,000 followers on Twitter and frequently used his platform to advocate for the provision of F-16s to Ukraine. The crash involved 2 L-39 training jets that were flying above Zhytomyr Oblast. This is a painful and irreparable loss for all of us, the Air Force said in a statement, and expressed condolences to the pilots' families. The State Bureau of Investigations said that it has started a probe into the accident to find out what went wrong. The Bureau will investigate the technical condition of the aircraft, compliance with the rules of preparation for flights, and the black boxes of the jets. The loss of each soldier is a huge loss for the entire country, the Bureau said. The preliminary investigation has assessed there may have been a violation of flight rules or preparation for the flight. The crime carries a punishment of up to 15 years in prison, according to Article 416 of Ukraine's Criminal Code. Дорогі українці, українки, вже 30 років в останню суботу серпня своє професійне свято відзначають працівники, працівниці української авіації, і військової, і цивільної, пілоти, інженери, всі, хто в авіагалузі, в авіавиробництві, в авіатранспорті, всі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише у тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію. Зараз цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з'явились F-16, і це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки. Є із чим привітати у цей день авіації, є за що подякувати
Я вдячний, ми всі вдячні. Але, на жаль, сьогодні тільки таких слів недостатньо. Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа, 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна пам'ять. Хочу сказати сьогодні ще кілька речей. Перше, наші воїни на Бахмутському напрямку, усі, хто б'ється в районах Кліщівки, Андріївки, Кордюмівки, Авдіївський напрямок, Мар'їнка, Мелітопольський напрямок, зокрема, Роботине. Дякую вам за міцність воїнів. Друге, наші партнери. Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом разом із Сімкою. Буде більше. Розпочали перемовини з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою і Великобританією. Дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному і кожній, хто працює заради цього. І третє, наші емоції. Не варто давати емоціям взяти вгору ніде і ні в чому, особливо між нами, всередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте про одне одного і встигайте подякувати усім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу абсолютно раціонально і йдемо вперед та наближаємо нашу перемогу. Перемогу України. Слава Україні! Russia's investigative committee has confirmed the death of Yevgeny Prigozhin, the chief of private military company Wagner Group, in a plane crash earlier this week. In a statement on Sunday, Svetlana Petrenko, the committee's chief spokesperson, said that Russian investigators had completed DNA testing of the bodies of those who were on board the Embraer 135BJ Legacy 600 plane. The jet went down in Timur region on Wednesday as it was flying from Moscow to St. Petersburg. The identities of all 10 of the deceased have been established, and they correspond to the flight list, Petrenko said. The document in question had already been shared by Russia's Federal Air Transport Agency and included Prigozhin and several other high-ranking Wagner operatives, including Dmitry Utkin, said to be the co-founder of the PMC, and Valery Chekalov, whom the US considered to be the deputy head of the group. Ukrainian President Volodymyr Zelensky told reporters on August 24 that Ukraine did not orchestrate the crash, but added that everyone understands who is behind it. The likely cause was a bomb on board or some other form of sabotage, according to unnamed US officials cited by the Wall Street Journal on August 24. Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Operational Tactical Aviation, missile troops and artillery of the Russian Armed Forces grouping of troops, forces, engaged manpower and military hardware of the Armed Forces of Ukraine in 144 areas. In addition, a P-37 radar station used for detecting air targets, guiding fighter aircraft, and targeting anti-aircraft missile systems was destroyed near the city of Zaporizhzhia, said Igor Konosenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. An ammunition depot of the 47th Mechanized Brigade of the AFU has been destroyed near Slavgorod, Dnipropetrovsk region. The Russian fighter aviation shot down a Mi-8 helicopter of the Ukrainian Air Force near Zalovoye, Zaporizhzhia region. Air Defense Forces shot down 2 Su-25 aircraft of the Ukrainian Air Force close to Malaya Tokmachka and Novodanilovka, Zaporizhzhia region. 9 HIMARS projectiles were intercepted during the day. In addition,
30 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Nikolaevka, Privoli, and Topolevka, Lugansk People's Republic, Lozovoye, Ivanovka, Semigori, and Podgornoye, Donetsk People's Republic, Novoye, Chapaevka, Tokmak, and Skilevatoye, Zaporizhia region, and Vasilievka, Kherson region. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, said, "The armed forces of Ukraine in total have been losing 466 airplanes and 247 helicopters, 6,152 unmanned aerial vehicles, 433 air defense missile systems, 11,527 tanks and other armored combat vehicles. Also 1,145 combat vehicles equipped with MRLS, 6,079 field artillery cannons and mortars, as well as 12,463 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation." The armed forces of Ukraine reported on August 27 that Russia had lost 260,830 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 550 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the Strategic Communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine report, Russia has also lost 4,396 tanks, 8,554 armored fighting vehicles, 5,403 artillery systems, 728 multiple launch rocket systems, 498 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,378 drones, 18 boats, 7,854 vehicles and fuel tanks and 808 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. По завершенню цього тижня, ще одного тижня нашої української сили, час підбити підсумки. Підсумки нашої з вами вдячності тим українцям і українкам, які за минулі 7 днів відзначились найбільше у захисті життя та України. Наші воїни, наші рятувальники. Солдат Ярослав Бевс, воїн 47-ї окремої механізованої бригади, один з перших у складі штурмової групи, зайшов та закріпився в Роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу у цьому селі. Дякую, Ярославе. Дякую усім твоїм побратимам, усім іншим нашим воїнам різних звань, з різних підрозділів, хто робить усе можливе, щоб наш прапор був на усіх своїх законних місцях, на усій території нашої держави. Наші бойові медики, дякую за ваш героїзм, за кожне врятоване життя наших бійців. Сьогодні відзначу солдата Яну Хвостікову, санітара лікувального відділення медичної роти, та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру 47-ї бригади. Дякую вам. Солдат Данило Марущак, командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади, воює на околицях Авдіївки. Сміливо воює та влучно. Дякую. Старший матрос Олександр Носаль, 37-ма окрема бригада морської піхоти. Дякую за відважність, Олександре. Молодший сержант Володимир Макаревич, оператор дронів, дуже результативний. 46-та окрема аеромобільна бригада. Дякую, Володимире, за кожне влучання. Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист
36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую за системне і потужне знищення окупантів. Наші спецпризначенці, молодший лейтенант Ярослав Ращупкін, старший сержант Семен Денисенко, молодший сержант Сергій Болотний. Хлопці діють на півночі нашої держави, захищають Україну від російських диверсантів. Дякую вам за ваш захист нашої Сумщини. Окремо я хочу відзначити воїнів, які захищають українців від шахедів. Дякую кожному і кожній. А особливо відзначу старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка, солдата Віталія Вовлошина. Дякую вам за злагодженість дій та успішне ураження цілей. Наші рятувальники, працівники ДСНС із різних регіонів України, зокрема Одеська область. Ті, хто брав участь в ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Михайло Шишман та Петро Станков, майор служби цивільного захисту Валентин Салі. Дякую вам. Дніпропетровська область. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Максим Веклич та Ігор Тарасенко, старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Макаренко. Особисто евакуювали поранених з будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. І це лише один із епізодів їхньої роботи. Я дякую за порятунок українців. Запорізька область. Дуже важкий напрямок. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Цигипа та Сергій Панченко. Дякую вам, хлопці, за роботу в Оріхові. Сержант служби цивільного захисту Євгеній Пузанов та капітан служби цивільного захисту Олег Навохатько. Дякую. Обидва відзначились роботою у місті Гуляйполе після російських обстрілів, врятували життя. І сьогодні без імен, без деталей, але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців. Особовий склад ГУР та СБУ увесь. Дійсно молодці. Пишаюся нашими воїнами, пишаюся нашим народом. На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки, порядок денний вже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дозволяють нам ще посилити наших воїнів, військовому командуванню активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків, дипломатам активніше просувати в комунікації із партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. В кожному із підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути і результати української дипломатії. Слава усім, хто захищає Україну та українців. Слава Україні!